Sat Sri Akal, everybody. Welcome back to the Cha Shack. That's where you're going. Sat Sri Akal. I'm very impressed. That's where you go. You gonna cut that out now? No. Back with my co-host, Mohabbat, and our guest for episode 2, Dr. Sandhu. Welcome back. Thank you. So, Mohabbat, episode 2, how did you feel about episode 1? Yeah, so everybody, Saturday episode 1 बहुत बढ़िया like किया. I think without any promotion, without any like, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ज़्यादा कुछ ਕੀਤਾ नहीं, but it kind of went off. Yeah, it was a good. It went really well. And ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ reach out ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, you know, I got a lot of calls about the episode. Okay. The fact that we're touching, I think, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, Right. it's a huge thing, right? Huge. So, Right. थोड़ा जा barrier जा break करने वास्ते थोड़ा time लगेगा. Sure. But I think it's a good conversation. So, सारा नु जिन्होंने obviously मम्मी डैडी ने पसंद आंदा ही है. But how are you guys? How Yeah, ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ? Yeah, they had it on their TV. Yeah. TV, they ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੇਖਿਆ. It's difficult for me to watch. watch it. Are you watching yourself? Watch It's myself now. You know, like you listen. Yeah, it's so new, it's different. Yeah, Huh. but then when you watch, you're kind of like, oh, you know, you obviously more self-critical, right? Yeah. Episode 1 obviously ਆਪਾਂ generalize ਕੀਤਾ ਸੀ. Like it was just a general conversation about addictions, right? So ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ break down ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ addiction overall ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ topic ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ conversation ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ focus ਆਪਾਂ addictions ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ Yeah. ਤੇ ਉਹਦੇ each part ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ. So that's why ਆਪਾਂ separate ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. So ਅੱਜ ਦੀ conversation ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ differently, you know, basics ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. Sure. Let's start from basics ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ addictions ਹੈ ਕੀ. So what is addiction, right? ਤੇ ਉੱਥੋਂ conversation ਆਪਾਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So Dr. Sandhu, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ what is addiction? Yeah, so you know, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ we obviously broader topics ਜਿਵੇਂ last time ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ broad topics ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ because addiction ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. But ਅਗਰ ਆਪਾਂ basics 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ but let's go ਪਿੱਛੇ to the ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਸਟ ਜਨਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ you can have a little bit of that genetic predisposition to addiction. Right. Now that doesn't mean ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. The reverse is also not true. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ and ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. But one thing ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ, addiction is a disease. ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਤੇ ਆ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰਿਸੈਪਟਰ ਨੇ what are the chemical messengers ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ I think that's a really big key point. So I always talk to my patients, if you look at the biology of it, I always talk to them about the high, okay? So we all love the high, right? To a degree, we get it from different ways. You get it from exercise, right? What's exercise when you go to the gym, right? You get your dopamine levels go up. So that's why we counsel patients, okay, what is a good way to get dopamine instead of your substance? So obviously the feel-good chemical is there for biology. And the other piece then is what happens at the level of the receptor. ਸੋ ਰਿਸੈਪਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਰਿਸੈਪਟਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਬਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕ੍ਰੇਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਆ. ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਲਾਸ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮਚ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਆਲਮੋਸਟ ਅ ਸਲੇਵ ਟੂ ਦ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ. ਸੋ I think this is a ਬਹੁਤ key point ਆ ਆਪਣੇ patients ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ that they're addicted to something that they don't have much control over anymore, right? And then ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? We crave it. We want to go back to it over and over because we can't function without it, right? So that affects us on every level, right? So the loss of control and the cravings are a key part
of what addiction is for people. And then obviously we can talk about this, what the further impact is at a family level and at a sort of society level. But I think understanding that basic thing, कि ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ receptors ਨੂੰ change ਕਰਦੀ ਆ. There are physical changes in the body that cause people to want to use. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ accept ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. Yeah, I would say for sure. Do you have anything to say? Yeah, no, Joe, I guess like when most of your, I guess, patients, what's kind of the common denominator for them beginning? Is it the stress? I would say, yeah. I mean, I feel like the biggest, and that's another part of addiction is why do people typically use, right? So a lot of what we see with addiction, and this is a very sort of generalized thing, is it's a way to cope, right? People have mental health problems, they have stressors in their family, and they just don't really know how to deal with them. I feel like it's very cultural, especially in our culture. And so that leads to looking for an outlet. ਇਹ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ we are predisposed. Culturally, I feel like we are predisposed to that. And so because ਉਹ predisposition ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ. So I feel like the common denominator is definitely stress. It's family structures and how families are set up, which we sort of touched on last time. Stress, family structure, genetics, right? ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, whether it's fame, whether it's ਸ਼ਰਾਬ, ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, then obviously ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਊਗੀ. Because ਇੱਕ ਤਾਂ society 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ available ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, right? And then second ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ already ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ, ਪੜਦਾਦੇ, whatever, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ. So it's also normalized. So that what we're seeing now in society is this grand sense of like, I'm stressed out, I don't know what to do, and that's my go-to, So again, Sarna, the coping is not there. We have to be able to teach each other about how to cope, right? एक और भी चीज़ है, like it's almost like it's not like kind of like self-induced stress, right? Like जे विआह नहीं करना चाहते, then it's like forced or to some degree, and then that's a kind of a domino effect which turns into kids. Yeah, so if you look at, again, culturally, and we touched on this last time, like, and you can delve into this topic in so much detail. Culturally, there is this, I don't know what you want to call it, pressure, rule that by a certain age you should be married and by a certain age you should have children. And I feel like that pressure, especially, it's definitely on girls because of the biological clock, but then men just have to listen to a lot of, I feel, especially culturally what I see in my practice is a lot of young guys toggling with, juggling the, should I listen to my parents? मैं अपने माँ प्यो दी सुना कि मैं आप दी सुना. So, and then what do? They're so torn between मैं की करना अपनी life दे नाल and ओ की चोंदे ने that typically 9 times out of 10 they go to the parents. Because मेरे माँ प्यो ने ना कीता मेरे वास्ते, ओ पिछे बैठे ने, उन्होंने आ कीता, खर्चे कीते. And then again, not a lot of friends here, not a lot of family here. What do you end up seeing? You end up seeing some kind of use. Na. So karkarake we come back to what? Cultural norms and cultural expectations. And those aren't really the best right now, I feel. I feel like they set up our youth for some degree of failure and just not some degree of trauma too. And then, of course, it sets them up for substance use because they struggle from a lot of mental health problems. And we know that people that struggle with mental health problems are more likely to use. Yeah. That's a known fact. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ? How did this start? And once we treat them, so once they're out of that acute crisis, then you go back and start peeling the onion. And then you'll hear from their story that there was something somewhere that triggered them. And again, that's where the mental health piece comes in. And that's why the addiction mental health overlap is so huge because it's medicating your emotions. है ना? ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਸ ਸਾਈਕਲ ਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ. This stress and then
So, that's another thing. Like, what do we do with these young adults that feel stuck between, satisfying their family member versus satisfying themselves? Hana? That balance is very skewed, in my opinion. That's a very difficult balance. Yeah. And I feel like it's more, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ culture 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, right? Guys, especially firstborn sons, I mean, so help them God. Like, firstborn sons have so much pressure to take care of the parents, to get married, to make sure they have the kid, to just, again, meet the needs of their parents. And I find that dynamic really interesting because, I feel like parents need to have that their own autonomy and their own needs, because then kids get confused. There's a large level of confusion with this youth. They don't know what to do. Should I do it for myself? Should I do it for my dad? And I don't know, some people are of the theory, well, your parents did so much for you, just do it. Yeah. But then you end up dealing with all the ramifications of that I did it. Right. Yeah. I did it for my dad. Now I'm miserable. I'm depressed. I don't like my wife. List goes on, right? You have a child in the mix, and then that kid ends up having mental health issues, and now you're perpetuating the cycle, right? So that's what we're seeing at the community level, is these unhappy people with decisions they feel like were forced on them, and then you see that cycle come through in the use of depression, anxiety, substance use, alcoholism, whatever, jail time, like it just goes on and on, right? It's at all levels of society, I feel like. I mean, you have people going to jail, you have involvement of CFS-like authorities. There's lots of stuff there for these families to unpack. And it all comes from that foundation, which is something maybe cultural or some expectation combined with a degree of stress. Right. Interesting. When is a substance, like ਜਦੋਂ ਕੋਈ substance ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ addiction ਹੈ, ਉਹ crossover ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਵੀ it's considered like the habit ਹੈ, but addiction ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? When does that cross? Yeah, so that's a really good question. Addiction for us, the definition, if you look at the DSM-5 criteria, we don't have to go into sort of too much of the criteria, but basically when it affects your everyday functioning, that's our cutoff. So if you say to me, and we sometimes sit there and we go through the criteria with patients, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, that's when. So social function is a big one. When you start to lose the ability to function socially. And then cravings. You can't manage without it. You will do anything to get to your substance. So, example, the alcoholic patient who has no car, no keys, will walk to the liquor mart no matter how far. So that's the craving, right? And then when you start feeling like you've lost control, right? And that again is part of the criteria, losing control, right? And then the fourth one is using more over time. So you've become dependent and tolerant. So ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ. And then holi. So your use quantity is increasing. So, and there's lots of other ones too. One of the other criteria is dangerous activities. Are you starting to sell your furniture and jewelry to get your drug? ਹਨਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. And when they ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, then they're like, oh my god, ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾ ਲੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ. ਬਟ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. So there's there's more criteria too. We have sometimes dangerous activities. You aren't supposed to drive. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਫ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਆ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ. ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਔਰ ਜਨਾਨੀ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰਫ, ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਹਨਾ.
ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਫਰਮ ਦੇਅਰ, ਰਾਈਟ? So that's a big one, criteria. I think addiction ਦੀਆਂ criteria ਨੂੰ understand ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, that is important. because ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ self reflection ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਤੇ prevention ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ, right away? I mean, we try to do, I was just talking about this earlier with you guys, prevention for us is at any level, like, you know, school age kids, elementary school, high school, like, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. And It's a very interesting thing because It that's where there's a big congregation of, and I'm sure in the Gurdwara there's addicts yeah, that go to the Gurdwara who are very religious and yeah. whatever you want to call it. But there are switch change ਹੋ ਜਾਂਦਾ. On the Gurdwara days, Huh. everybody's mind switches to Like I did my meat nahi khana, meat nahi khana, sharaab nahi pini. And ek do very, you know, I don't want to, like, I think it just depends on the Gurdwara and who's in charge and whatnot. I just haven't found that to be a platform that's easily accessible. Aapa ready hunne a, but ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ It's like ਸਖਤ taboo. ਜਨਤਾ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ lecture ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਹਾਂ ਹਨਾ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬੈਰੀਅਰਸ ਨੇ. There are some barriers to that. I mean, honestly, guys, I did a lecture at a pharmacy once, and I had 200 people on Facebook, 0 in person. I sat there alone at that table. I couldn't get one person to walk through the door because stigma. I mean, addiction is so stigmatized, my word. You can't get people to come out, to deal. Yeah. And that's in and culturally for our society, because so why ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕੀ. And so the same thing with substance use. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆ, ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, Yeah. ਨਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ It's true. ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ. ਰਾਈਟ? But ਜਿਹੜੇ clinic 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, like let's say like they're coming for the first time, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? Like what do they actually come for? Is it because they've been told to go? Do they actually want to come off of it, or is it just ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ. like ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ, like what do they say? They're usually, so the thing is, I've seen a lot of walk-in traffic, and now we know ਕਿ walk-in ਦੇ ਵਿੱਚ you can't, like, ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੈਲ them ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਨੀਡ 30 ਮੈਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਸੋ what I find is ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਊਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਟੂ ਮੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਟਿਪੀਕਲੀ ਵੀ ਸੀ them when ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ $30,000-$35,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, when it's pretty bad. And so that's unfortunate. I feel like ਕਿ ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we are destigmatizing addiction and we are creating a area and platform for people to listen and feel comfortable talking about this, and that in a sense is prevention. Right. Because you might have someone listening who may actually be like, dude, you know, I was getting into this stuff and wow, this is pretty interesting stuff, like I probably shouldn't be doing this, like, so that again, education, right? It comes from education and prevention. And I mean, in Punjab there's so much to be done in relation to education and prevention. And I feel the same here, but mostly for our community. You have a lot of programs that are doing education and prevention for the masses. But when there's more stuff specific to Punjabis and just what the homes are dealing with, that's where you need more of that culturally appropriate, right? Language, cultural competence, right? That's sort of what the term we use for that, right? Like meeting people at that cultural level where you can explain it to them in ways that they can understand, and then it makes a difference, right? Okay. Do you have anything to add there? No. Okay, so
ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਬਰਾਊਨ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਚਾਹ ਹੈ. So would you agree to that? Yeah, it's a substance. I mean, ਕਿਉਂਕਿ there's been people ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ. yeah, of course. what is is it to the ਚਾਹ ਪੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ is it like coffee? It's like, yeah, well, does, you know how much khand they put in cha? ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ and ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ just the There's Caffeine. Yeah, it's just like having coffee. Caffeine. right. It's So Punjabi. and I say, you know, sometimes when patient ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ and I'll always say like ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ right, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? No, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਪ ਕਰਕੇ done. I do And- both. Cha, they coffee. Chai and coffee, me too. But the thing is, after those 2 cups, you're like, that's my max. So I got to a point where I was doing sometimes 3-4 cups a day, you know? Oh. And I was like, oh yeah, this is fine, which it is. But then when you cut back, Come off of it though. oh, the headache. It's rough. It is rough. And imagine that's just caffeine. So now that's a good example for what a person who's coming off of heroin or cocaine or harder stuff, how are they coping? How are they dealing with the withdrawal? Anna. So caffeine ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟਾਈਲਨੋਲ ਐਡਵਿਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਰ ਲੂਗਾ, ਸਿਰ ਪੀੜੀ ਆ. But when it's your whole body, so good point. Like when we start talking about the withdrawal symptoms, so caffeine, it's not that bad. But when you go into harder stuff, you're dealing with a whole different animal. Mhm. So that's where, but you're right. So at the subject, like, what do we give our kids? ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ and then sugar, like ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਠਾਈਆਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ, all this stuff. It's all sugar. And, you know, sugar binds to a lot of the same receptors that substances bind to. So what's the difference? Anna, not much of a difference. Not much of a difference. No. So there are, I mean, sugar, in a sense, sugar is a very large substance that we depend on, right? Whether you want to coin it an addiction, that's another story. But again, dependence. We're talking about dependence, right? So that's what it is. You're dependent on the caffeine, dependent on the sugar, dependent on your phone, you name it, right? Again, we should always remember it's not about the substance, it's about the habit. Apa aadat te jaiye, because gambling the addiction up. So that was my agla question is, Yeah. could be, is addiction and gambling together? Like Huh. same ho janda, Yeah. right? ਸਾਡੇ ਕੋਲ patients ਹੁੰਦੇ ਨੇ for gambling, pornography addiction, substance addiction, you name it. That's all there, right? So phone addiction, people can't let go of their phones. So again, it's about the habit, not necessarily what the habit is. That's a part of it, but it's about the habit. And it's a disease. And it's a disease. And it's a disease. And people need to, that just needs to be drilled into our people's brains. ਕਿ you know, ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ. This is horrible. Horrible for that person who's trying to come out of the trenches of addiction, who's really struggling, right? It's horrible. Unbelievable. Okay, let's get back into it. Okay, so obviously we talked about what is addiction. I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ addiction ਹੈ ਕੀ, understanding ਵੀ ਆ ਗਈ, definition ਵੀ ਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ talk about ਕਰਦੇ ਹਾਂ sign ਤੇ symptoms ਕੀ ਨੇ. So doctor ਸਾਹਿਬ, signs, ਪਹਿਲੇ signs ਕਿੱਥੋਂ as families ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ notice ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ habits notice ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ prevention ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, and then that like ਕਿਹੜੇ signs ਹੋਗੇ? So let's talk about those. No, that's a good question. So, you know, so I feel like when we counsel families, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ families ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ counseling ਦਿੰਦੇ ਆ, we try to focus on ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿਪੀਕਲੀ. ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਸਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦੀ ਆ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਪਸੀਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ
ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਦੱਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ ਹੀ ਨਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਕੁਛ ਮੇਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਬਿਟਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ 2-2 ਘੰਟੇ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 2-2 ਘੰਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਫॉर ਟਰੈਕ ਮਾਰਕਸ, ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, your fingers get burned, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ fingertips ਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। Okay. And then other things, I mean, there's lots of different things, right? ਕੋਕੇਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਨੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ it doesn't matter, ਹੁਣ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਮ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ whatever, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਕੇਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਗੈਟਸ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਟੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ what's the main use, ਕਿਹੜਾ ਡਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼? ਹੈਰੋਇਨ, ਫੀਮ, ਚਿੱਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਚਿੱਟਾ white, like the cocaine, heroin, cocaine, heroin. Yeah. Okay. We talked one day about street drugs. There's gabbies. There's lots of stuff. Street drugs is another. Right. There's lots of stuff that people are getting off the street, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। So different names though. Cocaine is used primarily through the nose. Through the nose. Yeah. Or ਕਿੱਦਾਂ use ਹੋ ਸਕਦਾ? You can needle. You could heat it up. You can heat it up and smoke it. That's your crack. Heat up, smoke. Okay. Yeah. So nose the main है ना? Yeah. Okay. So that's why, and you know, other thing, like again, this is more the medical side, but screening. So if you have ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ patient ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, you know, ਆਪਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਪੀਲੀਏ ਦਾ, HIV ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਖਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਦਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੀਲੀਆ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। That's our job ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੈਂਕਟ ਰੂਲ ਆ, you have to do STBBIs, blood-borne infection screening on all patients, right? So ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ nuances ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, and we can talk about this at some point, ਕਿ ਪੀਲੀਆ, not HIV as much, but the amount hepatitis ਦਾ prevalence ਸਾਡੀ community 'ਚ and sexually transmitted diseases, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ STD ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, STI ਆਉਂਦੇ ਆ, sexually transmitted infections. It is rampant in our community. In the Punjabi community. So then the question is why? Again, what are we doing? Prevention. Why aren't we having those conversations with our youth about safe whatever, right? There's so many. Yeah. So yeah, but old conversation, yeah, like those conversations youth ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, because I think we all know that, right? Because of the cultural ਮਾਂ-ਪਿਓ ਪੰਜਾਬੀ household ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। Sex ed doesn't happen in a brown culture. No, I was taken out of those classes when I was a kid. Did you go to those? You were taken out. I wasn't allowed to go. They sent the paper home and my parents signed off saying, no, she'll go to the library.
Oh. And I But was that's where you had a choice. Now you have a choice. नहीं choice ही नहीं है ना ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ कर लो because ਸਾਡੀ society and ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਭਾਈ TQ plus ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ Right. Well, I don't think, I mean, a part of me feels that it is too young to be teaching kids about that. I mean, would it have helped you to go to those classes? well not me I don't think. when not at what fine was it How old were we? you guys were grade 9 that's what yeah that's a grade 9 is grade 9 Grade 9 the banda koi 24 saal da thodi ho janda. I mean, grade 9 is still I mean those so sex Wait, when are you in education- school so huh? you're going into high school so but that's sex education guys sex What are they education what are they actually teaching you though? we're teaching you about the anatomy Yeah, we're not talking talking about about like sexually transmitted diseases and how to prevent pregnancy. We're just talking about basic human which you basically know already at that age, don't you? I mean, come on. I mean, I'm going back 30 plus years now, so I mean, maybe I'm a bit. I don't even remember what they taught us in those. Well, I didn't go. I didn't get to go. I remember. I remember. all I remember is the banana Did you have to go? the banana conversation Okay, I can't remember. and then the no kadi wo video dekhiye no means no Yes. Yeah. yeah That big करे hello अपने community वाले search करो YouTube पे No means no means no that was a big. because that's a big campaign Yes. yeah Yeah, I remember. yeah So and I don't like. I'm not saying like we have to have the conversation in our homes when the kid's like 8 years old. I'm not saying that. I'm just saying that if the conversation could be had at some point in these youth's years, teenage especially, because you're getting a younger and younger. We're having essentially. I feel like babies are having babies. You have 13, 14 having kids. That's insanity. So where does that come from? Where is the so let me ask you guys okay so I mean- अपने community ਦੇ parents ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ conversation ਕਰਨੀ is not easy no? so ਜਦ ਤੁਸੀਂ class ਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ where do you go I feel like it has to be something within your access. So school counselors are good, but then kids need to be guided to that if they have questions, concerns. Doctor, people should. I don't have kids come to me. I have young adults come to me, I would say. So and I've had a huge influx, just word of mouth in the community. She's there Tuesdays, Thursdays. I have lots of people come to me saying, so-and-so told me about you, and these are my questions, because they feel comfortable. And they've heard that there's a level of comfort with me, which is very nice. I mean, it makes me feel very good that patients can approach me. But these are the kinds of community people you need. Counselors, maybe doctors, or maybe something, I don't know, like outside the family. Like, why can't we get, I mean, is that too much of an ask? Why can't we get our parents to have that conversation have Well, the next generation most likely will. We'll do it automatically. Right, but But the yeah. problem is our parents wouldn't though. no, our parents would They didn't even know. Like nobody had that conversation with them. no. That's an unfair expectation. right? That's unfair. So, to but us. what about this, guys? Like, what about? So you have us, first generation, born and raised here. But what about the influx of immigrants? Like, there's such a large immigrant population now where the parents are from India, but all the kids are born here. But now the influence and the change in society. So we were born here, but none of this stuff was there back then. The social media influence, the substances, the access to substances. So now you've got the immigrant parents and these really young kids getting into all this. So now how do you work with that structure? Our immigrant parents was a different story, Sim, because What's the difference? the difference is there wasn't, all we got in sex ed was the anatomy. Right. Now you're dealing with birth control and STIs and all this stuff that we didn't even hear about. So is that then was more STDs? so is that why you find there's more STDs in Yeah. our community अपने community ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ They just don't STI know. more so. Yeah, they just don't know. I They don't know. I wouldn't go as far as they don't know. I'd say ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਆ, but ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ balance ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. There's no balance. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਜਿਮ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ but it's everything is in excess. Excess. And the ਗੱਡੀ diet, ਲੈਣੀ ਆ Mercedes ਲੈਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ Charger ਲੈਣੀ ਆ there's that starting pack for like a Punjabi guy starter pack like a Charger. Can you see that meme? Yeah, Gucci the belt, Oh, Charlie Charger with the actual meme. oh my God. Yeah, I believe it. That's something because they can't slow down. There's no balance there. So even if you look at like sex and stuff, I mean, look at Winnipeg, look at like places like Brampton. It's just going rampant. It's rampant. So- So that's, of course you're gonna have So STIs. and I agree with you. You have to wonder how much of this, like one of the big things I find in our community is
ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, and I've heard this dialogue so much, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਗੀ। ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, isn't it better ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਵਹਿਮ 'ਚ ਹੀ what like, so this is another problem, we can't get people to test. Right. Right. Is it because they're embarrassed? We embarrassment. Let me tell you something. It's not. What about testing before contact? I wouldn't even. That's another topic. You should Yeah. test before contact. When did that become a non-issue? How are you involving yourself to a physical, intimate level with someone and not knowing their status? Yeah. Because they're too wrapped up in the feelings, and they don't think about testing. That's the last thing on their mind. I know, and it's so bizarre because I'm just, my medical brain just goes, bells go off. Like, how you have to protect yourself, right? In the army, they sanu every 3rd month automatically test kar de See? on the base. They had to. They wanted to make sure. But that's a career. But you're right though. Like the more you talk about it, and the more, I think usually women drive that conversation, Yeah. or like the female will drive that conversation, like a test, because the guy that, I mean, anybody can transmit, right? Could be female, could be male, but it's usually the female that'll drive that conversation. Should be like, "Tu pano test kar la." Yeah. So we get the females kind of On board. on board with that, and again, talking about it, then listening to this helps. The other piece is if someone is unwilling, well then, sorry, you don't get access to me. If you're unwilling to do that, then my boundary, here we go again, my boundary is you don't get to, engage in that activity with me. Pretty simple. Right. That's just a level of self-respect, isn't it? And that kind of brings you back to ਨਸ਼ੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, I always say patients ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। Same thing goes with STIs. How are you engaging in that activity and not protecting your health? Yeah. ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? So there's that wishy-washy part of our health which we're kind of just like, ਯਾਰ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So Like getting blood tests done on a regular basis. routine blood testing, routine STI screening. I think STI screening, and it in some degree, in some ways, it is routine. But that's if we get people coming through the door. You're not going to start knocking on their doors. Right. People come through the door, 20-some-year-old. Your job, you should be obligated to say, like, would you like STI screening? Would you like birth control? Right? These are conversations that we should have with people. Actually, then I mentioned that I was mentioning it to somebody. I was having a conversation. The birth control, and because again, is that a normal conversation? Jo No, God. No. With Because birth control. No. Yeah, like nobody had that conversation. Nobody Not in our time, it was unheard of because we weren't engaging in sexual activities at those. But you weren't supposed to be engaged And you in weren't sexual supposed to be. activities. That's You're supposed to be focusing on your school. studying and getting somewhere in life, not ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ promote ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ focus ਕਰੋ, but like right. those conversations ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। So again, that comes back to the comfort level for the parents. And if, like you said, if we're not getting it from the parents in the house, how can we get the message out to this youth about ways to? Well, this is a great way. This is a great way, yeah. This is a great way. Like I was gonna say. community sort of people, right? So, and again, you have to have that approachable person. So maybe we can do an episode, bring somebody in. Sure. If you know any doctor or if yourself, Yeah. then want to have a conversation, And Yeah, I mean, sexual health is a big topic a big for men and women. Yeah. Like it's a huge topic. So again, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। So these are the topics ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। Well, there's, I mean, I think you could probably speak to this, like infidelity in Punjabi culture. Oh, yeah. It's rampant just as much as that. Oh, and then of course the infidelity leads to the STIs and that cycle again, right? Like you just get one thing leading to another. So why is there infidelity? Because the person's unhappy. Why are they unhappy? They were forced into marriage. There it is, right? Yeah, there's Cycle continues, right? Yeah. You get somebody cheating because they're not happy in their marriage, and the next thing you know, they're transmitting XYZ throughout the community, and 3 people have it, right? Because that's the affair. So I mean, there's just levels to that. And they're pretty severe levels, actually, and our community really struggles with. And that's another type of addiction. Did you say?
I could, yeah, you can have sex addiction. There's sex, but that also ties into like abuse in the Yeah. household, doesn't it? Yeah. Like there's It can do. if you're cheating on, usually, I mean, again, I don't know what the stats are on this, but if a lot of the times does the wife even know that he's cheating, but Yeah. they can't get out of it. No. There's absolutely no way for, and we're talking about Punjabis here, so we'll just stay on that. It's very difficult for a Punjabi woman in a marriage with kids to be like, you're with somebody else, you're out, I'm gonna leave now. Yeah. That is unheard Not there. unheard of. Because again, there is no independence. There's no independence. They're dependent, and but again, that's the generation you're dealing with, and then of course some of the cultural barriers, right? So that Janani who's dealing with a husband who's cheating, let's say, there's a mother-in-law there and there's a father-in-law there. Right. There's so much family drama that she actually can't leave. You know, it's so different. It's very that they- stressful. It is so stressful, and it's so different from like, let's say, a first generation home, like let's say mine, where you don't have the in-laws living with you. You are a separate family unit, and so at least that way you can try to work on your issues without having four, like mother-in-law, father-in-law, your mom, your dad, like four older people from a different generation sharing their views, which are actually no longer relevant to today's people. Anna. I mean, if you're coming from India to Canada, there's a huge shift, you know. But like the old generation, they can't. No. And It's like, not even that, it's like the old generation and then their parents. and then their parents. They're That's what I'm saying. one of their like "Maa piyo bhi na raha," and like your parents can't connect with you. What are their parents gonna connect? Yeah. How are they gonna do? And then you have the mother-in-law saying, well, look, we shad ke ja sakdi because of X, Y, Z. And then they guilt you into it. And it's so unhealthy for the woman. And the ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਚ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Of course. It's all her fault. blame is on the ਗੱਲ Like, ਜੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ you ਇਹਦੀ didn't keep your house together. You didn't perform well. You didn't cook good enough. So it's on you. It's absolutely right. ਆਪ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ. A lot of the times the parents know. Of course. Parents ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ he's cheating, he has with other girls. You know, and to a degree, it's okay. It's normalized. The male, you know, we have that. Chauvinistic. The chauvinistic patriarchy. We have that. Yeah. We know we have that. That's what we deal with even when we go back home. It Really? is a patriarchal Society. That's the setup. And we deal with that. So that's what you're seeing here. Because a lot of those individuals and those values are coming over. Yeah. Especially when you have the grandparents or the in-laws come over. That's just done, you know. And breaking those barriers, I mean, that's tough. I've spent over an hour with families trying to navigate the relationships in the home and the tutu meme, right? Who's right, who's wrong, Yeah. right? Well, if you look at it, it's 2023 Yeah. going into 24, and we're all on social media, we're all on YouTube. I haven't heard these types of conversations in terms of like looking at the family and Intricacies. it's not a conversation that I've actually seen out there really. Yeah. So it's The great. problems within those families and those family structures that I think are broken are that the problems are so rampant, and the sort of side effects of that cycle are so prevalent in our society that they almost can't be ignored anymore. They're so, like, that cultural expectation of the guy getting married at some specific age has led to a sequence of events thereafter that now is substance use, Destroys the infidelity, everything. STIs. Like, it is just coming at you, you know? So now those cultural expectations are no longer working. Hana. That's how I see it. I mean, that's what I've seen happen. But ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ behavior ਨਹੀਂ change ਕਰਦੇ. Like ਆਪਣੇ families ਦੇ ਵਿੱਚ, especially the ones that are maybe have the substance abuse, like they don't even like care to, like the mafia don't even care to like even change their behavior. Even while Because there's no acknowledgement, right? So if you don't acknowledge the problem, they'll complain about it. then you can't fix the Yeah. problem behavior. Acknowledging and accepting the problem behavior is the key. Mm-hmm. Interesting. So we were talking about how do we bring that behavioral change into families? And I think what we're trying to say is you can only make the change once the wrong or said wrong behavior is acknowledged. So that becomes the question, like, are we going to put all the pressure on the parents to be the ones to do the talking? Like how do you start making that change? Not in the first generations, because we're here, we're doing it, right?
But in the immigrant families, because that's the influx we're seeing, right? That's where we're seeing more of the substance use. That's where we're seeing the high pregnancy rates, the high STI rates, the high abortion rates. So how do we talk to those families? Are we going to make the parents be the ones to do the counseling and the prevention? Yeah, and I know I was saying this off camera, like to put the onus on Punjabi parents that are here now with this new generation of kids. I just feel like, how do they even start that discussion? So that you have to almost attack it from kind of like, things like this. Yeah, like how can you you're not going to get all those parents in a room and be like, "Aapa thonu hun aa cheez sikhoni." They don't have the skill set for that level of in-depth communication. That skill set's not there because look at the culture and the country they're coming from. So then are you going to teach that skill set to 30, 40-year-olds? Or are you going to do more of what we're trying to do on this platform, which is that prevention and that open discussion, that forum where you create a platform to allow these youth to have access to and listen to. Right. And be like, oh, shoot, yeah, like we should be doing XYZ. We should be screening. We should be talking about this stuff. And we should go see our doctor. We should go see the counselor or the pharmacist or whoever their go-to is. Like you were saying before, where do these people, how do they access the help? Yeah. It's ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ podcast ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, right? Right. ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, it's not to offend anybody, talking about STIs and all. No. It's about to have those conversations ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ outlet ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, right? ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ and also ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. I think ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, you're talking mental health, right? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਸਰੀਰ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣਾ ਆ. ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that people understand ਕਿ ਬਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਤੁੰਨੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡੀਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ is guidance, right? 100%. We want to guide our youth so that they can have fulfilling lives. ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? Because we want ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ and ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਵਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣ, right? ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆ. And it's almost like, ਉਹ ਆਪਣੀ body ਨੂੰ ਇੰਨਾ break down ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, then they almost have to get addicted to other meds, right? Like Yeah. it's just... Then they go for other stuff, like, yeah. Like if you just look at alcohol, Sure. which destroys your liver, right? Yeah. Pretty much. And then I know some people that have not been addicted to like T3s and just they can't. Oh yeah, they get into just they get into pills. Yeah, so they ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. Yeah. That's a huge topic, right? I mean, there's chronic pain and there's all sorts of other Sure. stuff. Yeah. But you're right, we just, so all we're doing is ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓ. ਦੇਖੋ ਨਸ਼ਾ ਆ, ਆਦਤ ਆ. So we come back to the basic premise, right? Right. And that's why we keep coming back to that premise because it's the overarching theme. That's our overarching theme, Yeah. right? So what does, ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, symptoms ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ? ਕਿਆ ਹੋ ਜੇ symptoms? So, I mean, when we talked about symptoms of addiction, the other side of it that we should wrap up is the withdrawal, right? Okay. So, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਟਿਪੀਕਲੀ ਰਿਸੈਪਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਤੋੜਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, like not ਆਪਾਂ ਕਾਂਬਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, not seizure but like tremors. Right. So those types of irritability, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, like anxiety, ਹੈ ਨਾ, ਘਬਰਾਹਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ and ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, diarrhea, lose motion, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨੇ. So that's withdrawal. Okay. ਇਹ withdrawal ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ. ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਐਂਡ separate, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, that's pretty important too. And then I think in another episode we'll have to talk about
treatment, right? Treatment. Because that's a big one, right? ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. And so I think next time, guys, we need to focus on treatment. Yeah, so that's a good segue Yeah. to closing out. Yeah. Closing out episode number 2. Yes, episode number 2. So ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਬੇੜ ਦੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ the separate ਰੱਖਾਂਗੇ. Yes, that's a big topic. Yeah. So that way ਤੁਸੀਂ treatment ਵੀ understand ਕਰੋ, properly understand ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ right now ਆਪਾਂ basics touch ਕੀਤਾ episode. Treatment ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ time ਚਾਹੀਦਾ. ਹਾਂ, treatment ਵਾਸਤੇ time ਚਾਹੀਦਾ. ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ. It's very important, right? I think ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ if people have certain things they want us to talk about, they should definitely leave it in the comment section, because that also helps us to talk about different things that we might not. and even answer what people are thinking. Yeah, like if you have questions, put them on there and then we'll answer them next time. So for 3 of us, is that camera? Okay, so we'll do the outro right now and we'll finish it with that. Go ahead. But yes, you leave a comment, questions. Tusi kuch kehna, I'll start with you, and then Tusi kuch kehna, and then I'll say the end. I think we'll call it. Sure. Just closing out episode 2, you mean? Yeah, and then leave a comment or Yeah, no, it's Vadia Laganda, it's going well so far. So I think I want to say that please, interact with us, leave comments, leave questions, because that helps us to guide the next conversation, the next episodes, who to bring on, what conversations to have. So interact with us as much as you can. And ask questions. I'm happy to answer topics, things that people are wondering about, thinking about. Like, ask us. And it could be anything. Like, there's nothing off. No, I mean, we're talking about some pretty heavy, taboo, stigmatized topics. So yeah, let's talk about them. Let's talk. So, ਸਾਨੂੰ questions ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ comments ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, but ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ private ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, they can DM us, DM ਵੀ ਕਰ ਲਓ Instagram ਦੇ ਉੱਤੇ, right? Yeah. ਤੇ email ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ email ਦਾ description 'ਚ email ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ contact ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, message ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, questions ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ questions ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, I'm sure ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ from last episode ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ. Yeah, it's really good. People are sharing their experiences. Very good. ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. Yeah, ਰਾਈਟ. it's good. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ. ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ? Good. Perfect. We should call it a night from here. Yeah. Good. Everybody good? Yeah. So everybody, thank you. Okay. ਤੇ subscribe ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, share ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ let's start the conversation ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ on these main topics. ਠੀਕ ਹੈ? So this is season 1, episode 2, The Cha Shack. Peace. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Short beat, 60 seconds. Yeah, so It's like a reel, right? that's the real short. Say Reels 90 seconds, Acha. short 60 seconds. is a real Instagram short is YouTube. Yes. Okay, thanks. That makes my life so much easier. Yeah. But just remember, like in India, TikTok doesn't work, right? So TikTok is banned, so that's why Yes. they're doing shorts. Oh, okay. It's good to know. They banned TikTok. Okay. Unbelievable. So China is banned too, where it's like a lot more controlled, isn't it? TikTok? Yeah. Well, TikTok's from China. But yes, it is a lot. But they have a different version of the control. And in the US, they're like, here you go. You guys will never can stop anything because you guys are not. So just like open up. There's educational. They probably have like filters. Well, they do actually, because the owner or the guy who came up with TikTok, he was at the in Congress building because they're like asking him questions. He's like, you guys can also put restrictions on it. Like in China, when you go into like a website, you can like filter. Yeah. Well, they have a huge filter there for what the audience sees. Yeah. And obviously, in China, in the US, they literally click clear filters and they're like, here, hit the app, go nuts. And the Americans just have absolutely zero control. Zero. Or they can't even, the US could never be like, we're going to ban TikTok. No.
go crazy. All right. So Half of the ones that are like making money off it would kill themselves. Like, they'd be always nuts out there for money for it. Yeah. That's true though. But people will But in China, it is it's educational. TikTok is educational there. oh, Yeah. Because kids actually go on it to like it only shows, and parents can put the guided controls on, but they have enough to like be able to teach. It's different, man. It's let me tell you, it's America's a whole different culturally different parenting. Canada and the US are pretty much the same. Yeah. And Canada can't even control it that much. Canada is like right there. Apparently, pay minimally. Yeah. Yeah, there's nothing. You don't make anything. Oh really? No, you only can make sponsor ads. oh, I don't know. Yeah, you don't. As a Canadian, you don't get paid from the TikTok fund.